Hi Shubhalakshmi, this is Yogesh here from Quality Department. Now I'm going to take your feedback. Okay, sir. Okay, congratulations on your placement. Please introduce yourself. Yes, sir. I am Shubhalakshmi Patil from Haveri and completed my graduation in GM Institute of Technology, DAVANAGERE, and also completed my interior design management course in CMTI, Bangalore. Okay, good. And how did you come to know about CMTI? From the Google's Okay, which course you have joined here? interior design management course. What are the things you have learned? I learned about the materials, laminates, finishes, materials, and accessories, types of materials, measurement dimensions. And what about the site visit? Which are all the factory showrooms you have visited? Can you I just visited, give a details on that? visited the sites like Glamour, IBO, IKEA, Material Depot, Pepperfry. What have you learned there? In Glamour, factory processes and about the materials, furnitures, type of kitchens, wardrobes, bedrooms, like. ಸರಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೌ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೆಂಟ್? ಆಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ? CMTI ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, and then technical knowledge and communication. good, nice. So finally, what you would like to say to your juniors, students who would like to join CMTI? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ CMTI ಬಂದಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. Good, nice. So finally, congratulations on your placement. Wish you good luck for your future. Thank you, sir.